Hey guys, welcome back. I know it's been a while, but everybody has to get on that spring break fun. And today we'll be resuming our lesson on scientific notations. And on the previous video, we learned about scientific notation, how it is, why is the purpose of it, the parts of everything, and why that is that, and everything to do with scientific notation. And we learned that by working out how to use scientific notation in a positive context. And today's video, we'll be learning how to deal with that with negatives. So last video, we dealt with the 10, which always had a power to the positive number. But this time, it'll have a negative power. And we'll be working with decimals. Last time, we did work with decimals, but that's after we transitioned a whole number into scientific notation format. So, as it's stated here, scientific notation, negative numbers only for today's lesson. And all the knowledge that you guys will need to understand, except for how to work with the negative numbers, is from the previous lesson. So, on how to convert it and everything, it's on the previous lesson. And in this lesson, we'll just show how to work with negative numbers. So let's get right on with it. So it's pretty simple since I taught you guys everything that needs to be taught last video. So let's see how negative numbers work. So here we have 0.0004. So it's a decimal, it's not a whole number, it's much less than a decimal. But remember that we have to have something in the units place, and only in the units place, and anything to the right of it, decimal point, doesn't matter. So we see there isn't a number in the units place. By the way, 0 doesn't count. There's nothing in the units place. So how do we make it go to the units place? So we have to move up the number 4. But in the previous video, on the positive numbers, what did we do? We moved the numbers back. Since it's a whole number, we moved the decimal point up, we moved the numbers back, and we kept the last number and we put in the units place. This time, we're going to do the exact opposite. So let's get something here. Let's go with red. Okay, we need to bring that 4, since it's the only number here, into the units place. So how do you do it? We have to move the decimal to the right. So let's move it. We move the decimal 1 place. No fourth still. So 1, 2, 3, 4. Let me just do that again because I see it was bad. 1, 2, 3, 4. Now the decimal point is behind the 4. The zeros in front of the 4 doesn't matter. So like if you had 1, you can put as much as zeros in front of it, so it doesn't matter. So we have the 4 and the decimal point is behind the 4. So what do we have to do? We had to move the decimal point 4 places. And since we moved it to the right and we made the number bigger, we put it at a negative exponent. So we know that the number of times we move the exponent goes above with the exponent of 10. So it goes with the 10. But this time, since we moved it 4 times to the right, it becomes negative 4. And remember that we put the units place here. So 4 times 10 to the power of negative 4. So it's simple like that. Just like the last time how we work with positive numbers, this is how we do negative numbers. And make sure to practice and refine on that. But I want to touch base with you guys on few more examples and a few different ways you might see it. So if you guys see some different number combination, I don't want you guys to get confused. I'm too confused হইতে চাই না, তার জন্য আমি কয়েকটা আরেকটা দেখাবো। সেটা আবার বাংলায় বুঝাই, তারপর আমি অন্যগুলো দেখাবো। আর এটার সব জানার কথা লাগবে, এটা সব প্রিভিয়াস ভিডিওতে আছে। সো আমরা কি করলাম? আমরা ডেসিমাল পয়েন্টটা 4 ঘর মুভ করলাম। আর সেই জন্য আমরা 4 ঘর রাইটে মুভ করলাম, নাম্বারটা আরো বড় বানাইলাম, আমরা পাওয়ারে নেগেটিভ 4 দিলাম। বাট আমরা লেফটে মুভ করলে ডেসিমাল পয়েন্ট পজিটিভ হবে, যে লাস্ট ভিডিও দেখানো হলো। সো আমরা ইউনিট প্লেসে একটা নাম্বার লাগবে। সো আমার 4 আছে
then 4 times 10 to the power of negative 4, which is scientific notation. So arekta dekhai. Let's move on to our second one. So in this one, we see that same as the last one, it's less than 0, it's a decimal point number, and we see but these 2 units. But just it's simple. Just think of it like last video, how to work with the positive ones. In the positive ones, we needed something in the units place, and the rest can be in the decimal place. It doesn't matter. So what we see here, nothing in the units place. We have a 0. So we have to move the decimal point now. So let's see how many places we have to move the decimal point. We have 1, 2, 3, 4, 5. We moved 5 places and we put the decimal point behind the 9 in front of the 8. But do we have something in the units place now? Yeah, we do. We have 9 in the units place, then 8 is in the decimal place. So we put 9.8. And how many times did we move the decimal point to the right? We moved it 5 times. So we have 10 to the power of negative 5. So you'll see. So this is how to do it, so you guys don't get confused if there's more than one number. So there's another way I'm going to show you that. So if there's zeros in the decimal places between 2 numbers, you guys don't get confused either. So if we just focus our attention on our last example, we see this one's a bit different. Oh, actually, let me just go back and explain this one in Bangla. Okay, so আমরা example different কি এই সময় আমাদের decimal point এ 2টা নাম্বার আছে, লাস্ট টাইম একটা, এই সময় 2টা। সো আমি দেখাচ্ছি 2টা নাম্বার থাকলে কেমনে হয়, একদম পজিটিভ নাম্বার থাকলে ওইভাবেই হ্যান্ডেল করা হয়। সো আমরা কি করি, আমরা decimal point 5 ঘর মুভ করলাম। 5 ঘর মুভ করলে আমরা কিন্তু খালি একটা ইউনিট স্পেস লাগবে। সো আমরা 8টা নিই না, আমরা 9 এর পিছনে decimal point হয়ে গেলে 9 আমাদের ইউনিট স্পেসে চলে যায়। আর আমরা আগে ভিডিও দেখালাম যে খালি একটা ইউনিট স্পেস থাকবে আর অন্য নাম্বার ডেসিমালের জায়গায় থাকতে পারবে। সো তখন আমরা 9 এখানে আছে, in the unit place আমরা 8 decimal রাখলাম, সো 9.8। বাট 9 ইউনিট প্লেসে ঢুকানোর জন্য কত ঘর মুভ করতে হয়েছে decimal place? রাইটে 5 ঘর। So we have 10 to the power of negative 5. So our next example দেখবো হচ্ছে এরকম সেম এক্সাম্পল, বাট এই সময় 2টা ইন্টিজার নাম্বারসের ভিতরে, হোল নাম্বারসের ভিতরে, কাউন্টিং নাম্বারসের ভিতরে একটা 0 আছে। সো এই যে তোমার কনফিউজ না হও, আমি এক্সাম্পলও দেখাবো। So guys, let's move on to the third and final example. So in this example, we see that we have 3 counting numbers, but there is 0 between them. But so just so you guys don't get confused, if you guys ever see this in any of your problems, I want to show you how this works. It doesn't matter if this is 0, but because you still need something in the integers place, and the other numbers can be in the decimal place. So if there was like a 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, it doesn't matter. You put the 6 in the integer place, and you can just write the rest if there is some integer number in there. Excuse me. So let's see how to do this. So we have to get an integer number. So what's the closest number we see? 6. Okay, now we have to put the decimal point behind the 6 and in front of the 0. So we move it 1, 2, 3. We moved it 3 places. Now we have something in the units place. We have 6 in the units place, and we can leave the rest of the numbers. So it'll maybe clear it up a bit more when you write it as 6.078. So we have the decimal points, we have the units place 6, and the rest don't matter. If there are whole counting numbers like 7 and 8 and there's a 0 between them, you have to write the 0 still. You have to write how many 0 there is. But if there isn't any integer number, like if there wasn't any 7 and 8,
we just write 6 because we don't have to write the infinite zeros that are behind it, like just like 4. Like behind 4, here we have infinite zeros. We have 0, 0. We just keeps going on. So if there are in the whole counting numbers behind even a 0, you have to write the 0 and the counting number. So we have to write the 0 to 7, 8, because if you don't, it becomes a different value. So we got something in the units place, but how many places did we move the decimal point? We moved it 1, 2, 3. We put it behind the 6, in front of the 0. So -3, since we moved the decimal 3 places to the right and we made the number bigger. So the original number would be smaller, so it's a negative exponent. So এখন বাংলা বুঝাই। So আমরা এই নাম্বারটা ডিফারেন্সটা কি? এই জায়গায় আমরা দেখি যে হোল নাম্বার কাউন্টিং নাম্বারে একটা ভিতরে একটা 0 আছে, বাট তোমরা যেন কনফিউজ না হয়, 0টা ডাজন্ট ম্যাটার। একটু ম্যাটার আসবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট স্টিল। সো আমরা দেখি হচ্ছে 3 ঘর মুভ করলাম ডেসিমাল পয়েন্টটা, আমরা ইউনিট প্লেস পাইতে একটা, সো আমরা 6 ইউনিট প্লেস পাইলাম, ওটা 3 ঘর মুভ করতে হইল। সো আমরা লিখি এখন, সো 6, সো 6.078। আমরা তাও 0টা লিখতেছি, 7, 8ও লিখতেছি। কেন? বিকজ না লিখলে একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু হয়ে যায়। সো আমরা 6-এর পরে কোনো নাম্বার না থাকলে, আমাদের 7, 8 না থাকলে আর খালি 0 হইলে আমরা খালি 6 লিখতাম। লাইক এইখানে ফার্স্ট এক্সাম্পলে আমাদের 4-এ আমরা দেখলাম 4-এর পরে আমাদের কোনো কাউন্টিং নাম্বার দাঁড়াইতেছে না, বাট এটার পিছনে তো ইনফিনিট 0 আছে, অনেক 0 আছে। সো বাট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ ওইটা কোনো ভ্যালু চেঞ্জ করে না। বাট এইখানে 0-এর পরে আমাদের সত্যি নাম্বার আছে, ভ্যালু নাম্বার আছে। সো আমরা ওই নাম্বারটা লিখতে হবে, বাট আমরা তাও 0টা লিখতে হবে। 6 আর 7-এর ভিতরে 2টা 0 থাকলে এখানে 2টা 0 লিখতে হবে, 3টা 0 থাকলে 3টাও লিখতে হবে। এটা 6-এর পরে কোনো জায়গায় নাম্বার থাকলে তোমার ওইটার ভিতরে কোনো 0 থাকলে ওই সব 0 লিখে ওই নাম্বারটা লিখতে হবে। সো আমরা ইউনিট প্লেস পাইলাম, বাট আমরা তাও ওই নাম্বারটা লিখতে হবে। সো 6.078। আমরা কয় ঘর মুভ করলাম টু গেট আমাদের ইউনিট প্লেস 6? আমরা 3 ঘর মুভ করলাম। সো 10 to the power of -3। সো ওইটাই ছিল হচ্ছে আমাদের কেমনে নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে ওয়ার্ক করতে। হোপফুলি তোমার বুঝলা, আর না বুঝলে মেক শিওর টু ইনবক্স মি। আমি তোমার কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন দিলেও করতে পারো, আমাকে ভিডিও বানায় ছাড় দেব তোমার জন্য স্পেশালি। So guys, hopefully you guys understood how to work with negative or decimal numbers basically, and negative exponents for these scientific notations. And without further ado, here's the end card. Thank you guys for watching. Make sure to follow me on Facebook, leave a like and follow me. So subscribe to my YouTube channel, check it out, and hopefully you guys having an amazing day, and see you guys next time. Peace.